Welcome. Shalom. Shalom. Oh. This EU decision takes the form of a boycott against Israel as a state and is the step of an orchestrated political campaign against Israel. And paradoxically helps to deprive many Palestinians from earning a respectable livelihood and wellness. Consequences are very grave. For example, and I understood him well, it can be that a company in Tel Aviv that has a contract as doing business with an European company, but that Israeli company has also business on the Golan Heights without any reference to his European counterpart. That already can be then the case that the European company must stop his commercial business with his Israeli counterpart, and that are very real, grave consequences. We can see that the guidelines that they're now trying to impose in Israel will be a step towards a full boycott of Israeli produce and Israel interests within the European Union. We're driving Israel away from Europe at a time when Europe needs the support, not Israel. I think it's absolutely stupid what the European Commission and Lady Ashton and indeed the European Parliament is doing. We should all speak out in favor of Israel and denouncing these guidelines. I had a great meeting here with members of Knesset and the governor of Samaria. I think it's really important that we as the European Parliament keep in contact constantly with the members of Knesset, with people from Samaria and people from the so-called contested areas, which are basically part of the State of Israel, as far as I'm concerned. I think that's really important for us right now, to ask concrete and direct questions about everything that is wrong, especially when it comes to funding of NGOs in Samaria and in other parts as well. And I think it's important that we also are very strict on what the European Union, especially Mrs. Ashton, is saying on the so-called peace process, because she basically has her own agenda. She doesn't care about the people anywhere in the Middle East. She just wants to be tough on Israel, and I think that's completely unfair. So let's hope after the next European elections there will be a great pro-Israeli bloc, which there isn't right now here. Unfortunately, I'm very concerned about the wrong approach which apparently is adopted by the European institutions in approaching the present challenges of the region and mainly the present challenges in Israel. We should not get votes on the expenses of the security of others, because the security of Israel is important for the security and stability of Europe. Thank you. Well. Parliamentary meetings. הסברתי לחברי הפרלמנט של האיחוד האירופי שיהודה ושומרון הוא לא שטח כבוש אלא שטח במחלוקת. דיברתי איתם על השורשים של העם היהודי והזיקה לארץ ישראל ועל כך שאנחנו חושבים שמדינה פלסטינית זה אסון למדינת ישראל ויש גם פתרונות אחרים. אחר כך דיברנו על הגיידליינס של האיחוד האירופי והסברתי מדוע זה יפגע בישראל ובפלסטינים ומדוע זה בעצם הופך את אירופה כלא רלוונטית בעיני הישראלים. והיה פה קונסנזוס נרחב בין כל חברי הפרלמנט שצריך לעשות מעשה ולנסות ולמנוע או לרכך את הגיידליינס האלה, כי הם גם הסכימו שזה לא מועיל לשום צד. היום היינו פה בכנס בפרלמנט האירופי על מנת ליצור קואליציה שתילחם נגד החרם ונגד התנאים המוקדמים שהאיחוד האירופי מכתיב לישראל על מנת להצטרף לתוכניות שלו.
הכינוס הראשון מסוגו הזה שנערך היום בפרלמנט האירופי בבריסל הוא מיצוי של עבודה של כמעט שנתיים של יחידת קשרי החוץ של המועצה האזורית שומרון. בשנתיים האלו מיפינו את חברי הפרלמנט, פגשנו חברים רבים מוועדת החוץ ומוועדות אחרות, ועדת הביטחון ואחרים, הסברנו להם את המציאות בשטח, חלקם הלא קטן הגיע גם לסיורים בשומרון לראות את המציאות בעיניים, ואכן אנחנו רואים כאן כינוס עם למעלה מ-15 חברי פרלמנט, חלקם בכירים מהפרלמנט האירופי שמדברים דברים חסרי תקדים בעד ההתיישבות בשומרון, נגד החרם, נגד מימון ארגוני השמאל הקיצוני. האירוע כאן הוא יריית פתיחה בלובי ובקואליציה שנוצרה בין הפרלמנט האירופי לבין המועצה האזורית שומרון. אני שמח שהיו פה עשרות חברי פרלמנט שראו, שמעו והפנימו. זה עבודת נמלים של עוד פעם ועוד פעם, עוד שכנוע ועוד שכנוע, עד שאתה יוצר קואליציה הולכת ומתרחבת שתילחם על האינטרסים של ישראל בכלל והשומרון בפרט. If we will stop hatred, peace will emerge from the grassroots. This is my opinion. And thank you for being here and giving your views on a very difficult situation in your country.